Groups like Oya, Kube, and Kero did not rest until we got answers from the U.S. government, resorting to sleeping overnight at the state capitol and the Ethiopian embassy. Thank you to the youth that spoke out for the ones back home who are the true backbone of the Kapso. Wan wagga laman kunin nugode, yomu hindagan. Galatooma. Beautiful message. Asuma akka taataniti ega legacy Oyati dargaggo Oyan dargaggo Minnesota bakka bu'a dargaggo Minnesota keessa immoo young star politician kitaaba barreessee filannoodhaaf dorgomuudhaaf kan deemaa jiru Tiger ergaa muraasa akka nu dabarsu Tigeritti kenna. Jirtu. Jirra. Akam. Thank you guys so very much. And you know, I would have joined Oya, but the problem is I can't dance. That's one of the requirements to be a part of Oya. You have to dance. So that's something I got to work on. But from Germany to France, from England to Norway, Jawar has traversed the European continent, bringing with him a message, a powerful message of unity and hope. Jawar and Bekele, as you continue your tour here in the United States, know that the American people stand with you. For the values you speak of aren't just Oromo values, they're American values. Everybody wants to be recognized and everybody deserves to be free. And we have got to make sure that we continue this mass mobilization here in Minneapolis. We've got to continue to support people here in terms of their political aspirations, because they are not only running for themselves, but they are running to give our community a voice for the very first time. You know, I don't want our descendants to say that my great-great-grandmother was a close friend of our Congresswoman. I want our descendants to say that my great-grandmother was that Congresswoman. I don't want our descendants to say, oh, well, my great-great-grandfather work closely with that city councilman. I want them to say that our descendants to say that my great-grandfather was that city councilman. And I will conclude by saying that you can stall the message, or you can stall the messenger, but the message will be received. You can try to stop the liberators, but liberation is always around the corner. You can try to intimidate freedom fighters, but freedom will eventually ring. Standing on stage here, we've got Jawar and Bekele. They are both freedom fighters, they are messengers, they are liberators, and we will be with them every step of the way, for they carry the legacies of Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Hachalu Hundessa, and every single person who fights for their people. Thank you very much, Minneapolis. And one more thing. We're not, listen. We're not welcoming Jawar as a guest. We're welcoming Jawar back home. This is a homecoming for Jawar Muhammad. Thank you all so very much. Thank you. Thank you. Oya Minnesota, Tiger Wolku, Heddu Galatooma, Hamileedhaan naasimadha. Dargaggoo Minnesota keessaa waan bahaa jiru gana arguuf teessu isaa fi asitti candidate Congressii District 4 Amaanee Badhaasos nu jidduu jirti hamilee kennaa fi hamileen wanti itti kennamu waan hedduu jira waan hamilee itti kennamu saniinis bira dhaabadhaa obbo Tashitee Waaqos Brooklyn City Councilidhaaf fiigaa jiru. Oromoon amma booda
waan godhuu fi akka godhu kan biyyaa qofa odoo hin taane kan asiis akkanatti bareechifataa akka deemu waan hedduutu mul'ataa jira. Kun cimee akka itti fufu abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan haasaa baniinsaa officially sagantaan kun banamuu akka godhaniif adde Leila Abbawaarii pirezidantii community Oromoo Minnesota gara waltajjii kanaatti affeera. Adde Leila. Galatooma Isaac dhiifama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed maqaa waldaa hawaasa Oromootiin gara magaalaa Minneapolis baga nagaan dhuftan. Hidhaa fi dararaa isinirra ga'ee keessaa darbitanii ijaan wal arguu keenyaaf gammachuu guddaa yoo natti dhaga'amu. Oromoota kumaantamaan ammas mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif akka dararaa jalaa bayanii firoottan isaanii wajjin nagaan makaman hawwii keenya. Hawaasni Oromoo magaalaa Lakkoo fi naannawaa ishee jiraattan hundumtuu rakkina sabni Oromoo keessa darbaa jiru ittuu hin callisin halkaniif guyyaa iyya dabarsaa turtaniif ammas itti jirtaniif galanni keenya daangaa hin qabnedha. Fuulduraafis qabsoon keessa jirru kan haala kanarraa caalaa akka itti fufuu abdiin qaba. Dhiifama namoonni salaataaf ba'aa jiru ittuma fuufnaa warri salaatu deemee as deebi'uu danda'u. Dhiifama. Waamicha garagaraa sochii hawaasni keenya godhaa baay'ee hunduma osoo hin ifatiin ummata keessan cinaa dhaabbachuu keessan seenaa keessa ni barreeffama jedheen amana. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obboleessi keenya Jawaar Mohaammed as magaalaa keenyatti argamtanii ummatatti haasa'uu irraa fi dhaga'uun akkasumas yaada wal jijjiiruuf argamuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Mariin kun kan milkii kan yaadaa fi fedhii ummataa calanqisiisu kan bu'aa ba'ii qabsoon keenya keessa jiru agarsiisu akka ta'u hawwina. Hiree kana fudhachuun gurmuu hedduu waggoota lamaan darban keessatti halkaniif guyyaa waldaa hawaasa Oromoo wajjin sagalee ummata keenyaa ta'uun hojjechaa turanii fi ammas hojjetaa jiran osoo hin galateeffatiin hin darbu. Hojii guddaa ammas akka fuuldura keenya jirullee isin yaadachiisuun fedha. Ammas irra deebi'ee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa gara Minnesota baga nagaan dhuftan. Jawaar, welcome home. Adde Leila mooraalii guddaadhaan naasimadhaa gara iddoo teessoos. Itti aansuudhaan sagantaa kenna dhaabnee eeguu hin dandeenyu namni salaatu salaataati taraa taraadhaan wanni godhaa salaataa deebi'aadha namni salaatu kun salaatee hanga deebi'utti kuwwan asitti haa eeganii sagantaa kenna itti fufnaa. Our next guest will be, we call him Jal John. His name is John Hoffman. He's a city council, he's a state senate for Brooklyn Park wait, I'm going to invite John Hoffman to the stage. He's a senator, Senator John Hoffman to the stage. He will say a few words and I have few guests after John Hoffman. John Hoffman, please.
osoo Senator John Hoffman ittiin kennine nuti jaal John Hoffman jennaani nama alaabaa qabsoo Oromoo alaabaa Ameerikaa qixxee mana isaatii qabu gaafa Jawaar dhufaa jira jedhuuni State Patrol itti baasee asumatti hambisa malee hin deebi'u gara biyyaa nama jechaa ture Senator John Hoffman nama sagalee hedduu nu ta'aa ture. warri City of Brooklyn Park jiraatan Champlain jiraatan warri kun Rapid jiraatan Senator John Hoffman asitti affeeraa qofa sagantaa kennarratti akka argamu odoon taane akka inni sagalee nu ta'utti waan ta'uun akka bira dhaabbattan jedhee I would like to give chance to John Hoffman, Senator John Hoffman. Please continue. Jertu! 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 Welcome home, Jawar. Welcome home! You know how good that feels to say that? Welcome. It seems like yesterday when we sitting here, and I wish Senator Kerry Dietzig was here with me, doing the resolution about the human rights violations that was happening in Ethiopia, right? And the children that were college students who were killed because they were protesting, doing what we take for granted in Minnesota, the ability to protest about anything we want, right? The resolutions that drove the way to saying it's not okay, right? And then the resolutions to say it's not okay to hold you in Bekali prison without any due process rights. That's not okay. Your child, Oromo, held him in my arms. He was the youngest door knocker on a political. You talk about civic engagement. He was the youngest civic engaged child in the state of Minnesota. And I never forgot that. Matter of fact, I never forgot this, ladies and gentlemen. Never forgot this. In 2014, when this was given to me, it never has left my office, and it's never left my mind. And knowing that we sit here fighting for our human rights because we want to have the freedom to be able to express what our rights are. That's something that you have given, you two have given light, not only to the nation back home, but to your home right here in Minnesota. All these folks here are friends because of the fact what you're doing and what you've done. And you know, I'm going to tell you this again, it really does feel good to say welcome home. There was a group, a whole group that just was scared and concerned, who love you, who care about you. I love you, I care about you, and I'm glad you're home. And I'm not letting you go. All right, I'm not being funny, but it's okay. Here's the thing. I got a couple minutes, all right? You're going to kick me off of here, but you can't because, you know, that's just not going to do it. You guys want me to leave? The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort and convenience, but where they stand in times of challenge. That's what Dr. Martin Luther King said to us in 1960, right? That same wording is true today. And now what it does is we're still facing the same problems and the same struggles and the same fight. So the systemic river that runs deep, yet the tide doesn't seem to change. In fact, we've endured those who fan the flames and create more fire for us to walk through. What can we do? Guess what? Do we gather? Do we rise? Do we collaborate? Do we organize? But what we do is we speak the truth to power. These two gentlemen spoke the truth to power, and here they are back home. And with that, don't you ever forget, speak the truth to power. And I want to give you a couple of things, can I? And then I'll leave the stage. Fair enough? First of all, you're Team Hoffman, because as we sat, I'm going to give you three sheets. Three sheets. Listen to me. 3 sheets. Three. Trifecta. Hold that up. And yes, welcome to Team Hoffman. Matter of fact, ladies and gentlemen, I'm going to leave you, but I want to say this. Welcome home. Welcome home. God bless you, stay fruitful, and may we what? Together we can accomplish much, right? And we, together we do better when we all do, brother. Thank you.
Senator John Huffman akkamitti geggeessitu? Olkaa geggeessa, olkaa simadhaani, olkaa geggeessa Senator John Huffman. Senator John Huffman, olkaa geggeessa. Give them hug, you can give them hug. Hey, Hamile Lansimadda, Senator John Huffman. Probably not over here, not over here. It's probably out there. I will find out and yeah, sure. All right. Thank you so much, Senator John Huffman. Senator John Huffman is one of the most solid friend of Oromo. He's not like friend of Oromo to get vote from Oromo, but he is with Oromo in a lot of ways. He was standing for Oromo. He is half Oromo. That's why we call him Senator John Huffman. So thank you so much, Senator John Huffman. Next. Okay. All right, so in addition to John Huffman from city of Brooklyn Park, we have mayor of Brooklyn Park, we have mayor of Brooklyn Park, so I will invite him to say a few things. He's not gonna stay like John Huffman. We're gonna invite Mayor Hallis is coming to the stage. Please welcome him. Next in line, there is a city council member sitting over here. There is a city council member sitting over here. Jamal Osman will be next. Please get ready. Thank you. Thank y'all so much. So this moment is not about me at all, to be in the presence of folks who did this work. I'm not yet the mayor of Brooklyn Park. I'm running for mayor of Brooklyn Park, but I appreciate the I appreciate the sentiment. But what I will say, and I'll say this quickly, is I am African American. When we talk about Martin Luther King and folks who did the work, to be in the presence of people who are doing that work now, who put their lives on the line, who motivated people, means a lot to me, to see people continue that tradition, but to continue it at a worldwide level. So I just want to welcome y'all back home and thank y'all so much for having me up here. All right, thank you so much. I would like to invite City Council Member Jamal Osman to the stage. He has a few things to say. Please welcome Jamal Osman to the stage. Minneapolis City Council Member Jamal Osman is coming to the stage. He have namoonni kunniin namoota yeroo rakkoo nu bira dhaabataa turan waan ta'eef simannaa isaanis akkasumatti ho'isaati simadha. Oromo jirtu. My name is Jamal Osman. I am a Minneapolis City Council member. I know the day all of you were on the streets and my brother over here was fasting and starving himself for the freedom of Oromo community. As an elected official, as a young man, East African young man who is married to a beautiful Oromo woman, he inspired me. He inspired me because my kids are Oromo. My blood is Oromo. I want to make sure that as an elected official, I stand up when I was needed, and I did. As a city council Minneapolis, and the mayor and my colleagues, 13 council members, we passed a resolution authored by me and Mayor Jacob Rice and other council members.
It's a beautiful resolution calling out the release of my brother. We could not sleep when he's hungry in prison. I want to give my wife a time to read the resolution and explain to you what this resolution says. This resolution was passed 13-0, signed by Minneapolis, and City of Minneapolis have stand the rights of Bekele and Brother Jawar. Welcome home. Here we are. Akkam jirtanii Oromo. How's everyone doing? Good. Okay, so the resolution is for the City of Minneapolis, passed by Jamal Osman. Whereas Ethiopia is ethnically diverse country with 110 million, and it has been a strategic partner to the United States. And whereas the Oromo are the largest ethnic group in Ethiopia, and Minnesota is home to the largest diaspora population in the United States in the world. And on June 29, 2020, the assassination of Hachalu Hundessa, a popular Oromo singer and activist, was followed by a violent response from the government of Ethiopia. And whereas the response has seen the arrest and detention prominent of Oromo activists and political leaders, and those leaders, including Bekele Gerba, and one of the most important figures in Oromo advocacy, Jawar Mohammed, a Minnesotan who started an international news network to give voice to the Oromo people, have been held in unsafe conditions. And numerous human rights groups have accused the Ethiopian government of perpetrating further violations, including random arrests, killings, and torture during the aftermath of assassination. And Gerba and Jawar Mohammed and thousands of others kept in crowded jails, military camps, and underground detention centers, and medical care exposing them to COVID-19 and other illness. And the Ethiopian government has also denied residents the free flow of information through shutting down the internet access and social media. And starting January 27, 2021, Bekele Gerba and Jawar Mohammed and others have partaken in an extended hunger strike, bringing international attention to the actions of the Ethiopian government. And the prisoners are using their hunger strike to bring national and international attention to their demands, and prisoners be released. Parties be allowed to operate freely and participate in upcoming elections, and end the mistreatment of family members and visitors of the prison officials. And the Tigray region has also been site of growling humanitarian crisis and the displacement of thousands of civilians, allegations of war, crime, and millions more experiencing hunger. Unnecessary aid has been blocked, and the tragedy unfolding in Oromia and the continued war in Tigray region and state-sponsored terror deeply affects the Oromo community in Minnesota. And now, therefore, it has been resolved. The city and the mayor hereby support the Oromo community and the people of Oromo and the people of Ethiopia, and call the cessation of the violence and state-sponsored oppression, access international humanitarian aid, the restoration communication services in Oromo and Tigray, the release of all political prisoners, and independent investigation onto crimes perpetrated by Ethiopian government, free and fair elections with all parties can participate, and beginning of a national dialogue which will invite the healing growth of Oromia. Thank you. Thank you. I do want to give a time and thank the Oromo community, Dr. Obsa, Lydia, who has worked with us creating this resolution, and I want to give each copy, Brother Bekele and Brother Jawar, both of them, and they know that we stand up when they need us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Council Member, Minneapolis City Council Member Jamal Osman. Thank you so much. And his wife. Thank you so much. Maltu ittana beektani. Ittaan Suudhaan obbo Tashitee Waaqoo garan affeeruudhaan waan muraasa akka jedhan godheeti. Itti aansee nama Jawaar gara waltajjii kanatti affeeruun affeera. Obbo Tashitee Waaqoo gara steejiitti. Obbo Tashitee Waaqoo City Council Brooklyn Parkitiif electionaaf nama fiigaa jiru. Daddafee kwaa'ee.
obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantii waldaa hawaasa Minnesota Oromoo duraaniitis waan hedduu warra advocacy irratti hojjetu filannoof nama fiigaa jiru qofa odoo hin taane nama saba kanaaf gama adda addaatiin waan guddaa kennee hojjetaa jiru ammallee hojii advocacy guddaa irra jiru obbo Tashitee. Oromoo jirtanii jirtu guyyaa akka addaa kana arguu kan dandeenyeef waan dhugaa qabnuuf dhugaan Oromoo bira waan jiruuf guyyaa akkasii kana imimmaaniin guutamnee waggaa lamaaf baay'ee dhiphataa alattis ba'aa keessaanis iyyaa manattis garaa keennaan waan qabnuun waan dandeenyu kun kadhaan kun godhaatiin turtan guyyaa akka addaa arguu kana nu dandeessise borus dhugaa keenna arguu waan nu dandeessisuuf kanaaf galata Waaqaaf illee galchina. Obboleewwan keenna ka yeroo baay'ee mana hidhaatitti dararamaatiin turan beelaan dararamaatiin turan baga ummata Oromoo mana lammaffaa keessan Little Oromiyaa diqqootti akka baga nagaan nu dhuftan obboleessi keenya ammoo mana keetii baga nagaan nu galte jechuu ni barbaada. Ummanni Oromoo jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraan 21ffaan ummata Oromoo ka gaafatu tokkummaa gaafata. Tokkummaa ammallee tokkummaa karaarra jirra. Tokkummaa ammallee tokkummaa waan didiqqoo ganda keessaa dhiisuu qabdan tokkummaa dhaabachuu danda'uu qabdan. Tokkummaan isaan bira haa dhaabannu baga Waaqayyo guyyaa kana nu argisiise baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan dhillee simbira jiraate haqni Oromoo ammallee itti fufaa guyyaan akkanaa kun qabsaa'ota baay'eetu nu duraa darbe Hacaaluu Hundeessaa yaadadhaa haqni isaa ammallee baane yaadadhaa kanaaf Oromoon ammallee jaarraa 21ffaa kana keessa tokkummaa keenya haa cimsinu baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan isin bira jiraate jechuun ni barbaada galatoomaa anammoo magaalaa Brooklyn Park bakka bu'uura dorgomaatiin jira kanaaf akkasitti wal habeennu baay'ee galatoomaa isinin jedha. Obbo Tashiteen hedduu galatoomi jedhaa kan dhumaa keessummoota asitti affeeru odoo sagantaa keessummoota asitti affeeruutiin hin genne haasaa har'aa ka jalqabaa akka nu hubanu obbo Jawaar Mohammad gara steejitti akka na affeertu Amaanee Badhaasoo gara na affeera. Amaanee Badhaasoo. Akkam lammii koo nagumaa isinin dhaga'u sirriitti akkam jirtu lamumaa duraan dursee alhamdulillah madaa keessanin beekaa akka qabsaa'ota keenya adda arguuf hawwitanis ni beekaa duraan dursee hunda caalaa baga gammaddan isinin jechuu fedha baga madaan keessan fayyi. I'm an of culture, afaan Ingiliffaatiin haasaa dhiifama wajjin. This is for Minnesota. My name is Amaanee Badhaasoo, and I am so honored to be running for the 4th Congressional District for U.S. Congress. But it's a remarkable day because the two people that sit before us are freedom fighters. They're the beacon of hope for the Oromo community here. And just to add to how special this moment is, Jawaar Mohammad is a Minnesotan, regardless of whether he is no longer a U.S. citizen. And so I am so incredibly honored to be able to introduce somebody that I consider not just a friend, but somebody that has inspired and mobilized Oromo youth across the state of Minnesota and across the world. He is somebody that we look up to because he never gives up. Regardless of how challenging it was, regardless of the challenge that we face,
as a broader Oromo community, I hope if you take anything from his entire journey with you, I hope you understand that he loves you more than anything in this world, I would know, and he will never, ever stop fighting for you. And before I say anything more, because I'm introducing somebody that you're all waiting to hear from, I want to introduce my friend and our champion, Jawar Muhammad, to the stage. Thank you so much. All you. Akka boltan nagaa qabdu fayyuma warri riverside nagaa qabdu Brooklyn Parko eessarraa akkana eegalu hin beeku Minnesota deebi'ee waan hin argullee natti hin fakkaatu ture Rabbi kanaan nu ga'ee wal nu agarsiiseef galanni haa ga'u jaa Minnesotaan Minnesota is home. It's not just home. After Lumuga, it is the place that made me who I am today. Ummanni kun hedduun keessan kan hin fuula beeku. Hedduun keessan kan hin harka keessan irraa nyaadhe. Hedduun keessan kan akka shaatootti guyyaa hunda gurratti natti iyyaa oolu. We go way back, yeah? We go way, way back. Bara dargaggeessa turre, bara afroo dullumaa osoo hin ta'in afroo gurraattii gaafa qabaachaa ture. Yeroo OILC jennee dhufne qixxeessuuf osoo hin dulloomin obsaan silaan dulloomu jechuudha. Doktara obsa amma doktara miti gaa. Gaafa nan beekin osoo nan beekin Stanford yeroon turetti dargaggoota gurmeessin jennee gaa kaanu nama haa ta'u bineensa kiyya osoo hin beekin karoora nan deemuu san narraa fuutanii waldaa dargaggoota Oromoo jaaruu irratti aduu keessatti makiinaan wajjin dhugaa turtan. We started from there. We started from there. Yeroo namni keenya waliin gaarreeffatu ture. Yeroo namni keenya akka malee wal shakku ture. Yeroo mooraan qabsoo Oromoo akka malee naafoftee laamshooytee turte keessatti dardara maraataa tokko kanama tokko Ameerikaa keessaa hin beekne hangaafan Ameerikaa dhufu Oromoo nama jedhamu namuma tokko hin beekun ture Minnesota dhiisatti xalayaa barreessee facaasee irratti hundaaftanii na bira dhaabattan jechuudha. Kompiitara fayyadamuun irraanfadhe beekti. San booda gaafaan ani Oromoo jedhu gantii hoggaan akka fiigee isaan dhufe Minnesotaan dhufe jechuudha. Bararaa ooli allaattii duuti lafa kuma jaansan lafa maree DC New York California hunda waliin maree hoggaa dubbiin jabaattu isinumatti hin baqadhe jechuudha. Gaafsanii dheedan saalwachiif. Yeroo OMN ijaarraa Oromoon tunis namaa gadii miti. Qilleensa Oromiyaatiif gurra Oromoo olollii fi bololli ormaa guutuu hin qabu dhugaan keenya guutuu qaba jennee hoggaa kaanu watakko osoo hin qabaatin warri gaafsa miidiyaa ijaaruu sochoone Mahamad Adamoo Miishaa Arfaasee gaaf tokko miidiyaa seennee hin beeknu beektu Eliyaas Mahamad Abdoosh none of them knew about media isinuma abdanni sumuni hin qabnu turre from scratch we built the media.
that transformed Ethiopia for good or worse. Isinumaa fi Rabbiin hojjenne jechuudha. Kanaaf Minnesota never let me down. Thank you very much. Gaafa immoo qabsoo qeerroodhaa gargaaraa turretti kamalee biizii ta'urraa kan ka'e yerummaan gabbayee Starbucksitti fudhadhuufi divaanis dhaqee nyaadhullee hin turre. Hulbata haadha tuuleetii fi kan nama hedduutu ni dhasge. Midhaan guuramee osoo nyaadhu arban ga'ee beeytan asitti. I truly love you. It was incredible. Gaafa Minnesota Michigan jedhanii humaan fidan osoo jedhan Michigan kiyya isin taatanii Oromoo as jirtu Oromoo itti qoosaa turan san isinuma keessa teenyet isiniif Rabbiin gargaarsifanneet warra waggaa 150 nu bituudhaaf taa'aa qophaa'aa ture. Akkaaf akka malee nuuf irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qooda kana keessatti qoonni Minnesotaa xiqqaa miti. Erga zabxiyyaa buune boodas ummanni Minnesotaa adda durummaan ifiifis qaamota mootummaas jiranis gurmeessuudhaan sagalee nuu ta'uudhaan mootummaa asiitis wixii dhoorguudhaan tumsi isin nuu gootan gumaanni isin nuu gootan gumaanni isin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gootan waan xiqqaa miti. Kanaaf maqaa kiyyaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan bayanii fi kan keessatti hafatanillee uummata Minnesota Rabbii jaa galatoomaan isiniin jaa. Cimina keessaniin bakka bu'oonni biyya kana keessa jiran kan Washington jiranis kan as jiranis akkuma Oromootitti akka gammadaa fi tolaatitti ummata Oromootiif hoggaa sagalee kennan arguun hedduu nama boonsa. Senator Tina Smith, Senator Amy Klobuchar, Dean Phillips, Representative Betty McCollum, Representative Elan Umar, kan unu bira turte isinis dalma teenya dal Somaalee. John Hoffman, Mohammed Noor, Representative Mohammed Nooris isinis deeggartanii as ga'ee amma sagalee isinii ta'aa jiru kun Representative Kerry Diesel, Mayor Jacob hundi isaanii dhugatti galata guddaa qabanii yeroo tokko nu galateeffadhaa. On behalf of the Oromo people, particularly the Oromo political prisoners, I would like to express my appreciation. I'd like to say thank you to different government officials of Minnesota, representatives in Washington, D.C., and in Minneapolis, in St. Paul, for speaking for us, for standing with us, because you were our champions. We owe you. We owe you. Thank you very much. Ammammo nama ormaa firoonfattanii saba keessaniif ummata keessaniif akka dubbatu godhuu bira dabartanii keessanillee qaadhimtanii ol dhiibaa jirtan. It's incredible. Tashitee waaqoo hawaasa keenya hoogganuu bira dabre amma sadarkaa naannootitti dorgommiidhaaf hoggaa seenu hoggana tokko guddifattan jechuudha. Hoggana tokko keessaa guddifatan jechuudha. Amaanee michoo xiqqoo ooyaa keessa turte hoggansa ooyaa irraa kaatee Washington DC turte amma immoo bifa kanaan hoggaa dorgomtu arguun ummanni Minnesota bu'aa isaa agarsiisaa jechuudha. Taagalis umrii isaatiin osoo of hin tuffatin bifa kanaan onnatee dorgommiidhaaf seenuun isaa waan jara kanaatiin cimina jara kanaa qofaan kan calaqqisiisu. It's our dream.
Ni yaadattu bakkan dhaqe hundatti kan hin waachaa ture maalin ummata jirtan keessatti aadaa teessanis jabaafadhaa aadaa ummata sanii jabeeffadhaa geetoo ta'anii adda bayanii irraa taa'urra ummataan wal fudhatanii toltuu ofiitis toltuu biyyatti dhaqanii keessas qabatanii jiraachuu barbaachisaa. Isin Oromoo Oromiyaatii miti. Erga biyya teessan irraa dhiibamtanii baatan Oromoo Oromiyaa osoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa waan taataniif now you have become successful in Oromo Americans. Paaspoortii qofaanii miti. Paaspoortii qofaanii miti. Namoonni hedduun osoo nuti agarru lafarraa kaanii qabeenya guddaa horachaa jiran. Ijoolleen meeqan lafarraa kaanii doktora ta'aa jiran, profeesoroota ta'aa jiran, ijoolleen wajjin riivarsaayidii kubbaa taphataa turte jechuudha. That makes me very happy. Maaliifi hoggaa ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru hoggaa namni isaanii biyya alaa deeme baratee hojjetatee dabarteef maqaa isaa hoggaa miidiyaatti argu ni onnata. Ilmi lafaa dhufu, intala lafaa dhuftu ni jabaatti. Kanaaf jabinni keessan jabina ummata Oromoo Oromiyaa keessaati. Jabinni keessan hamila nuu kenna. Jabinni keessan jabinni keessan tokkummaan keessan jaaramuun keessan nuuf irree guddaadha. Kaleessan Facebook irratti argina fakkaate. Jaarmee xiqqaan Dr. Robsaan fa'aa jaaran International Oromo Health Professionals na fakkaata. Kaleessa 200,000 arganne kajaa'in arge. I remember when they were scratching it, you know. I remember Oga Obsan Fantani Yadasa Kasan, I was there. I saw it. Itti cichanii isinirraa sosoqatan hojiidhaan mul'isanii amma isinirraa kadhachuun raachi bayanii giraantii argachuu eegalanii jechuudha. Akka dhuunfaattis baratanii dalagatanii jabaachuun akka professionaltti illee jaaramanii jabaachuun that is what it means to be Oromo American. It's not the passport. It's not the passport. It is the success story. The success story as individuals, as community, as a team. When you are successful, when you shine in your profession, you shine on our story. Sinigala Oromo. Nuti ummata gama hundaan dhiibamedha. Renga deewwanni ture New York. Achi keessa lammiilee saba biraa osoo miilan deemu nama 15 waliin arge. Nama keenya tokko qofaan keessa arge. Inni wardiyyummaa hojjeta. Outnumbered taaneeti sagaleen keenya ukkaanfame. Lakkoo isa keenya kana humnatti jijjiiruu ka dandeenyu akka dhuunfaattis barannee dalagannee cimnedha. Akka hawaasaattis akka professionittis jaaramne waan jaarre san immoo bu'aa yoo buusuu ka dandeenyu taate ummata keenyaaf waa hedduu buufna jechuudha. Kanaaf wanni Minnesotaatti arge wanni milkaa'inni gama dhuunfaatiinis taate gama gareetiin Minnesotaatti argaa jirru kun waan hedduu nama jajjabeessu waan hedduu nama boonsu jabaadhaan isiniin ja'a. Waan irra geenyeef akka mataatti waan irra geenyeef galata hedduu namarraa qaba. Ammayyaasin tokko jira. Gurbaan sun yeroo Oromoo First jennee OMN maallaqa walitti guurru maallaqa hin qabnu turre. Makiinaa isaa caccabsu takka isaa diidama asii oofnee Torontoo dhayne beeyta. Jawween jira jawwee. Hedduun beeytan yeroo san waan dho'isaa turreef kophaan mana tokko keessa galee halkanii guyyaa achumaa dalaga ture. Boodigaardiin kiyyaas, shofeerri kiyyaas, ka huccuu naa fiduus, ka hunda naa godhu gurbaa jawwee jedhamu tokko ture. Naa galateeffadhaa. Hassan Jawwee fi Saartuu maatiin sun for 4 years diinni akkaan boodigaardii hedduu qabuu fi keefii guddaa keessa sibiilaan marfamee taa'utti fakkaata ture. Jawween mukaa caballee hin qabu ture garuu he was my security at all times. Finally, I want to say thank you to Haadha Oromoo.
Arfaasee gammadaa jaala qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalle irraa waliin eegalle hojii ajaa'ibaa hojjetaan wajjin turte waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalateewu I don't remember ever changing a diaper. I don't remember. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagalee nuutaa. He raised an incredible young man. Incredible young man. Dukkana mana hidhaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cinqamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible mother, an incredible human being. Yeroo tokko naa galateeffadha. Isinirraa inarraa is galate qaba. Minnesota galanni keessan haasamee dhumuu hin danda'u. I can talk the whole night. I can mention what almost every one of you have done for me for the last 17 years. Galata keessan rabbummaan haa galchuun jaa. Torban lamaaf haasayaan ture. Haasayinis hedduu na jalaa dhume. Tokko jira na cinaa. Haasayinis haa gammaa irraan tuqamin. Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessaniif beeytan. An akka hoogganaa kiyyattis akka jaala qabsoottis akka halaqaa kiyya mana hidhaatti isin beekaa jechuudha. Suufa isaa kanaan dho'ise malee manyeen inni asirraa qabu osoo hidha deddeebi'u ispoortii dalagee galgala isaa jeetti poolisiin dhufee qarqama hogganuu godhe rabbiif isa jidduu jirti jechuudha lubbuun tiyya. Moobaayilaa fi kompiitara hin qabnu wanti silaa tuttuun rimootii takkaa jira TV faanaa qabdu takka hogganaan qaloo godhee qaanaa banadhe harkuma kan akkana ni godaatti kan rimootii jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessa nama tokko wajjin sa'aa 24 nama keessa argee beeku. Namni nama ifachuu miti nama ni jibbita ni maraatta nama wajjin sa'aa 24 arguun ifuu si jibbisiisa ifuu arguun angooyyaa daawwitiin ni jirti si malallaa. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamoo torba turre guyyaa tokko osoo hin dhuffin gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee hedduu daawwaa natti bahe natti qabachuu didde malee guyyaan waggaan tokkoo fi jiini jaasun guyyaa jaa osoo hin fakkaatin wanni irraa dhumteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin tureef jechuudha. Here you have not just a leader. Hogganaa kiyya kaabaa keessa waan jiruuf kan inni isin jedhu. With Baqqalaa you have not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harka ofii dhaa bara. Eko asii jechuutti ni dabalu. I was blessed. Du'aa teessan du'aa shaatoo faatu manguddoo asiitiitu asii na fuudhee galchee na hiisise immoo ijaa sirraan qabaa beekaa. Thank you for Baqqalaa for all you have done for me. Thank you very much. Akkuma isinuu jetta waggaa lamaan dabre kana rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame. Hedduun nurraa hidhame. Du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra. Qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneet itti seenne.
saniif baay'een gaabbinu kan nu biraa wareegaman garaa nu nyaatanis garaan keenya gubatus hin gaabbinu qabsoo irratti wareegaman kan ummata keenya miidhe waggaa lamaan dabre kanatti qalbi caba keenyumaan ganamuu keenya jechuudha qalbi caba saba keenyaati jechuudha ammoo abshira dhuga qabna ka oromoo gane yoomuu inuma gatan tara malee lagan ce'u kana beeka never ummata dhugaa qabu ummata haqa qabu waan ta'eef ummata bolola wayiitu hin qabne ummata ifii beela'ee ollaa nyaachisu waan ta'eef warri isatti shiratate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaanyiidha kan ammoo qabatamaan rabbiin tursee azaaba afaan nama gubaa zabana dursan amma asumatti dachuu warra nama agarsiise these days karma works really fast ubariin deemtina fakkaate akka ajaa'iba dalaydii jechuudha kana caalaa nan dubbisina dubbini nammaatti garuu akka cabnetti nafne nafnus wanta akka shakkina nafnus amna irraa dhufne manguddoo gaafadha waggaa 50 dabre kana keessatti bikka hin jiran irraa kaaneeti jirraa bira geenyeeti hin jiran irraa hamma taranyaan hunjanitti deemne jechuudha bilaashitti miti lafatti miti samirraa nun buune dhiiga keenyaan lafee keenyaan ruhii lamatan deebineen as geenye gara fuulduraas keessaa baana akkami keessaa baana tokko sammuudha lammanni onneedha sadi miila sammuun yoo yaanne tarsiimoo yoo baafne waan nu dura dhaabbata diina keenya sirritti yoo hubanne ciminaaf dadhabina isaa dhukasa lafeesa sirritti yoo hubanne keenyas keessoo keenya sirritti yoo beeyne dadhabinaaf cimina keenya hiree qabnu sirritti yoo baafne if we think carefully analyze the situation akkuma bara 2018 mootummaan simbiraa miti akkuma jedhani kufanitti kuffisuu qofaa miti ni ijaarranna jechuudha one is we must think kan lammataa onneedha saba keenya yoo dhugumaan jaalanne dhugaa isaa sirritti yoo dhugeessineef ummata keenya yoo jaalanne idea ummataatii miti the real people gammadaa fi gammannee qe'ee keessa jiran hasaniif abdurroo qe'ee keessa jiran ummata keenya dachirra jiru san yoo jaalanne laalaan isaa yoo nu laalesse if we truly care sadaffaan waan yaanne sanii fi laalaa ummata keenyaa qabnu san yaannee mataan zawnu jee yoo rafuu baanne ummata keenyaaf naanee callimnee boonyee yoo ta'uu baanne naatoo qabnu san yaada keenya wal simsiifnee tarkaanfii yoo fudhanne keessaa ni baanne hubadhaa wanni guddaan sabni keenya of harkaa qabu dhugaa isaati dhugaa isaa san irratti wal ta'ee gara fuulduraa yoo ka tarkaanfatu taate waa hedduu ni jijjiira nutis akka kaafaa'ootitti akka hoggansaatti mana hidhaas gaafa jirru hidhaas erga baanee booda waan kopha yaadaa turre waliif finne jaarmaa keenya haareetti ijaarre Oromoof Oromiyaa akka fakkaatutti tolchine maaliif Oromoof Oromiyaa fakkaachuu baannan gama tokkoon qaawwi seena qaawwa saniin
sareen seentii saree duuba waraabessaa seenaa jechuudha. Tarsiimoo baafannee saba keenyaaf ummata keenyaaf biyya teenyaaf kan baasu kana jennee lafa kaa'annetti bobbaatti jirra. Akkuma reefu jedhe sammuu rabbi nuu kenne ni yaanna kayaanne san waliif finnee jaisaa cuunfina ummata keenya dhugaan jaalanna yaannee jaalannee usneen teenyu dalagaatti jirra jechuudha. Maal barbaanna akka keenyatti akka kaafaa'utti wanti hafe Oromoon bulchiinsa of qopheessuu qaba. Oromoon bulchiinsa of qopheessuu qaba. Ufii dadhabanii rabbiin sababan. Kanaaf jaarmiyaa Oromoof Oromiyaa bulchuu danda'u ka biyyammoo sabaaf sablammoota hunda wajjin wal taasisee haqa ormatti osoo hin dabrin ka ofii immoo dabarsee osoo hin kennin deemuu danda'u jaarreet socho'aa jirra. Nu gargaara isin gargaara nu gargaara rabbiin nu haa gargaaru. Taafte immoo booda gaafiif deebiidhaan dhukkeen irraa kaaftanii galatoomaan jaa bakka laan gamanatti affeera.